into y equal to q of x. Okay. So the solution of this y equal to cf plus pi. So we are trying to find the particular integrals, right? Sorry. So in that method one we have particular integral. If q of x is in the form of e power ax, then we replace d by a. We replace d by. Method 2, if q of x is in the form of sin ax or cos ax, then we replace d square is minus a square. Okay. Now we go for method 3, then q of x is d q of x is x power n. Q of x is in the form of x power n. Okay. So means that pi we have the particular integral we have, you know it, 1 by f of d into x power n, right? 1 by f of d into x power n means the polynomial in x, the polynomial in x. Okay, like x square, x cube, 1 plus x square. Okay na, 1 plus 2x, 3x square, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. Okay, so in that case how to find the particular integral? Okay, in that case how to find the particular integral? Okay, so in that case we should expand this f of d as 1 plus pi of d, and should expand this 1 plus f of d as 1 plus pi of d. Okay, or 1 plus pi of d whole power n. Okay, 1 plus pi of d whole power n. Okay, so we should express f of d as 1 plus pi of d. So because of this denominator, this will pi will be 1 plus pi of d whole inverse into x power n. 1 plus pi of d whole power minus 1. Okay, should express this as in the form of 1 plus pi of d. Then 1 by this is nothing but 1 plus pi of d whole inverse. Okay, 1 plus pi of d whole inverse. Okay, now we should expand this. So either plus or minus, don't worry. 1 plus or minus pi of d. Okay, plus or minus. So we should expand this actually. So as we're using the formulas, so write down the formulas. We should expand this using these formulas. So which are that? 1 plus x whole inverse. 1 plus x whole inverse, that will be 1 minus x plus x square minus x cube, and so on. Similarly, 1 minus x whole inverse will be there. That will be 1 plus x square plus x cube plus and so on. Okay. And 1 plus x whole power minus 2 will be there. We'll expand this 1 minus 2x plus 3x square minus 4x cube plus and so on. Okay. And so on. So similarly 1 minus x whole power minus 2. So both will be minus, then all will plus. Both will be minus, then all will be plus. That is the formula. Okay. Similarly 1 plus x whole power minus 3 will be there. 1 minus 3x plus 6x square minus 9x cube plus and so on. Okay. 1 minus x whole power minus 3. 1 plus 3x plus 6x square plus 9x cube plus and so on. So we should expand one of these formulas. Using of one of these formulas. Okay. So then we'll evaluate that integral. Okay, Okay. So that's the formula. That's the thing. Okay. So actually here, so this will be 1 plus pi of d whole power minus 1, or 1 minus pi of d whole power minus 1, or 1 plus pi of d whole power minus 2. Likewise it will come. So this will expand. Using of these formulas. Using of one of these formulas.
So based on these formulas, we'll write that and simplifying it. Okay. So you will understand clearly in the problem. Please note down the problem. Please note down the problem. Raskunara, formulas Raskunara. So write down the formula. Problem. Solve d square minus 3d plus 2 into y equal to 2x square. Solve d square minus 3d plus 2 into y equal to, okay, 2x square. So which is in the form of, given dE is in the form of f of d into y equal to q of x, right? F of d into y equal to q of x, right? So the solution of this is, you know, it CF plus PI, right? CF plus PI. So we need to find CF. So what is CF, anyone? CF enter. For this, we need to consider only homogeneous part. The auxiliary equation is f of m equal to 0. That will be. So what are the roots of auxiliary equation? Anyone? 1, 2. Very good. Then what is CF? E power x plus e2 e power 2x. Very good. Okay. So that's CF is 5. Now we'll go for PI. Finding PI. PI equal to 1 by f of d into q of x. So what is f of d? D square minus 3d plus 2 into q of x is 2x square. Is it correct? Now చూడండి మళ్ళీ రాసుకుని చూడండి ప్లీజ్ మళ్ళీ రాసుకుని చూడమ్మా. So we should express this f of d as 1 plus pi of d whole inverse like this. Okay, like this, right? 1 plus pi of d. Okay, so that's for that you can take d square are common, 3d are common, 2 are common. జనరల్గా కాన్స్టెంట్ ని కామన్ చేస్తే బెటర్ అమ్మా. 2 ని కామన్ చేస్తానమ్మా, 2 ని కామన్ చేస్తాను. So instead of 2, in the place of 2, I'll get 1. In place of this, d square minus 3d by 2. Okay, d square ఈ ప్లేస్ లో d square minus 3d by 2. d square కూడా కామన్ చేయొచ్చు, 3d కూడా కామన్ చేయొచ్చు. I take 2 కామన్, కాన్స్టెంట్ టర్మ్ కామన్ చేశాను. ఓకే, అలా చేయడం వల్ల కొంచెం ఈజీ అవుతుంది అంత ఇంకేం లేదు. So this I will expand, 1 plus d square minus 3d by 2 whole inverse into 2x square. Okay, whole inverse. Okay, and treating this as x, you know, x ga anukunnam anuko. So this is in the form of 1 plus x whole inverse. What is the formula for 1 plus x whole inverse? So this is the formula, right? 1 plus x, treating this as x. Okay, so 1 plus x whole inverse, 1 plus x whole inverse formula enti 1 minus x plus x square minus x cube plus and so on. Okay, so that's why I would like to expand this. Using of this formula. 1 by 2, 1 minus x plus load d square minus 3d by 2 and d square minus 3d by 2 whole square, x square covered, d square minus 3d by 2 whole cube.
Answer. So into 2x square is there, right? 2x square. 2x square. X square కాబట్టి ఈ టర్మ్ అవసరం లేదు. ఓకేనా, ఈ టర్మ్ అవసరం లేదు. సో ఎందుకనేది మీకు మళ్ళీ అర్థమవుతుంది చూడండి. సో దీన్ని కొంచెం మనం ఎక్స్పాండ్ చేస్తే d square minus 3d by 2 plus this will be d power 4 plus 9d square minus 6d cube by 2 square is 4. 2 square is 4 minus and so on. ఇక్కడ x square కాబట్టి స్క్వేర్ టర్మ్ వరకు సరిపోతాయేమో. x square కాబట్టి ఎందుకనంటే ప్లీజ్ చూడండి, మనం రాసుకుని చూడండి. f ఈక్వల్ టు 2x స్క్వేర్ అయిందనుకో, df డెరివేటివ్ ఆఫ్ f ఏమవుతుంది? 4x అవుతుంది, అవునా? 4x. d స్క్వేర్ ఆఫ్ f ఏమవుతుంది? 4. d క్యూబ్ ఆఫ్ f ఏమవుతుంది? d క్యూబ్ 0. d పవర్ 4 0. everything will be 0. d power 5 0 0 0 0. ఓకేనా? సో దట్స్ ద థింగ్. కాబట్టి x స్క్వేర్ కాబట్టి స్క్వేర్ టర్మ్ వరకు రాసి సరిపోతుందమ్మా. ఓకేనా, x క్యూబ్ ఉంటే ఈ టర్మ్ కూడా రాయాలి, x పవర్ 4 ఉంటే 4th టర్మ్ కూడా రాయాలి. దట్స్ ద లాజిక్. ఓకేనా, దట్స్ జస్ట్ ఏ లాజిక్. ఓకే, మీరు రాస్తానంటే రాయొచ్చు, ఇది కూడా రాస్తాను సార్ అంటే రాయండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఇట్స్ ఏ టైం వేస్ట్. ఓకే, ఇట్స్ ఏ టైం వేస్ట్. సో 2 1 చూడండి, మల్టిప్లై చేద్దాం. So the whole thing into this. Only 1 into 2x square is 2x square. 1 into 2x square is 2x square. Minus d square of 2x square. D square is 4. Minus 3 times d of 4x by 2 plus d power 4 0. 9d square అంటే 9 into 4. 6d cube 0 by 4. ఓకేనా? డౌట్స్ ప్లీజ్. ద రిమైనింగ్ అన్ని టర్మ్స్ కూడా జీరోనే, ఎందుకంటే ఇక్కడ క్యూబ్ ఉందంటే డెఫినెట్లీ d క్యూబ్, అట్లీస్ట్ d క్యూబ్ విల్ బి దేర్. d క్యూబ్ కానీ అంతకని ఎక్కువగానే ఉంటాయి, అవునా? ఇక్కడ క్యూబ్ ఉందంటే ఏంటి? d క్యూబ్ కానీ అంతకని ఎక్కువగానే ఉంటాయి, అవునా? సో from d cube onwards all the terms will be 0. d cube onwards all the terms will be 0. So 0 0 0. Okay, so would like to simplify it. Okay, this is 2x square. 4 by 2 is 2. Minus of minus 4 by 2 is 2x. 9 plus 9 this is. Sir, 3D అంటే 12x వస్తుంది సార్. Oh, sorry. 3 మర్చిపోయానా? 12x, అవును, కరెక్ట్ అమ్మా. 12 అంటే 6 రైట్? ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో what remains we have? 2x square plus 6x plus 7 by 2. This will be x square plus 3x plus 7 by 2. So that is my PA. Okay, likewise you should find the PA. Okay, any doubts please? రాసుకున్నారా?
సో ఈ పార్ట్ కూడా రాయాలమ్మా, ఎగ్జామ్లో మీరు ఈ పార్ట్ కూడా రాయాలి. మీకు తెలుసుకేస్తారనకూడదు. ఓకేనా? యా, ఫైన్. ఓకేనా? కెన్ ఐ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్? So therefore general solution is y equal to CF plus PI. Y equal to CF plus PI. Okay na? So replace and what is CF? Shalini, could you please mute your mic? Shalini. CF plus PI. Okay. Type in value problem raskondi d square minus 4d plus 4 equal to x cube. Solve. Type in value problem raskondi. Bhavya, could you please mute your mic? B Bhavya. Solve d square minus 4d plus 4 into y equal to x cube. So then what is CF now? No, sir. Solution is y equal to CF plus PI. Finding CF. So what is CF now? By considering homogeneous part, so 2, 2 are repeated roots, therefore CF is C1 plus C2x e power 2x, right? Right. Now go for PI. The PI we have 1 by f of d into q of x. 1 by d square minus 4d plus 4 into x cube. So దీన్ని ఇప్పుడే మనమే చూసాం, d minus 2 whole square రాయొచ్చు. అవునా? d minus 2 whole square రాయొచ్చు. So I need to express this 1 minus or 1 plus. So that's why 2 common, 1 minus 2 common. Minus 2 కామన్ చేస్తే minus 2 ప్లేస్ లో 1 వస్తుందమ్మా, d ప్లేస్ లో d by 2 వస్తుంది, whole square. Okay na? Because of square, this will be write as minus 2 whole square 1 by 4. This is 1 minus d by 2 whole power minus 2 x cube. అర్థమవుతుందా? minus 2 whole square, and this is 1 minus d by 2, numerator కి వెళ్తే minus 2 into x cube. Okay na? So 1 minus x whole power minus 2, what is the formula? Anyone? 1 minus x whole power minus 2, what is the formula? Minus 2x plus 3x square minus 4x cube. 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube. If both are minus, all will be plus. Keep in mind that if both are minus, then all will be plus. Okay.
1 plus 2 into d by 2. X plus d by 2 undammా. Plus 3 into d by 2 whole square. Plus 4 into d by 2 whole cube. So because of x cube, you need to write up to x cube, up to d cube. Okay. So remaining no need to worry. 1 plus d 9 by 4 d square 4 by 8 d cube plus and so on x cube. My f is x cube, then what is d here? 3x square. What is d square f? 6. What is d cube f? 6. What is d power 4? 0. All are 0. Okay, all are 0. This is x cube 3x square plus 9 by 4 into 6x plus 4 by 8 into 6. Okay, now x cube plus 3x square plus 9 by 2, 9 by 12, 27 by 2, 27 by 2x plus 3. కరెక్టేనా? 9 ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? 3 కదా ఇది. 9 అమ్మా. 9 by 2. సో మీరు 2ని ఎల్సిఎం చేయొచ్చు కావాలంటే. 2ని ఎల్సిఎం చేయొచ్చు. రాసుకున్నారా? Therefore, general solution is CF plus PI. Therefore, the general solution is CF plus PI. Okay. So CF అంటే ఏంటి రీప్లేస్ అయ్యింది, PI అంటే ఏంటి రీప్లేస్ అయిపోయిన వాళ్ళు ప్రాబ్లం చేయండి. సాల్వ్ d cube plus 2d square plus d into y equal to x square plus x. So what is CF? Anyone? What are the roots of auxiliary equation? -1, sir. వచ్చిందమ్మా -1, sir.
m కామన్ చేస్తే m square plus 2m plus 1. So this will nothing but m plus 1 whole square equal to 0. Right? M plus 1 whole square. So the roots are 0, comma, minus 1, comma, minus 1. Minus 1 repeated 2 times because of square. Okay. So therefore CF is C1 e power 0x, C2 plus C3x e power minus 6. Okay. Okay. Now finding PI. Finding PI. D cube 2d square plus d into x square plus x. ఇక్కడ మీరు d క్యూబ్ కామన్ చేయొచ్చు, d స్క్వేర్ కామన్ చేయొచ్చు, d ని కూడా కామన్ చేయొచ్చు. d ని కామన్ చేయండి, ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ టర్మ్ కామన్ చేయండి. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ d you will get 1 d cube plus 2d square by d times of x square plus x. Okay. So దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 1 by d into 1 by 1 plus d cube by d is d square plus 2d times of x square plus x. This we will write as d square plus 2d whole inverse times of x square plus x. By using of 1 plus x whole inverse, 1 plus x whole 1 minus x plus x square minus x cube అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనకి x square plus x ఉంది కాబట్టి. So this is 1 minus d square plus 2d. This is d power 4 plus 4d square plus 4d cube and so on. This is x square plus x. So my f is x square plus f, x square plus x. df is df ఏమవుతుంది? 2x plus 1 అవుతుంది. d square f ఏమవుతుంది? 2 sir. d cube f ఏమవుతుంది? 0. So 0. అందుకనే we stop here. Okay, stop here. 1 by d times 1 into this x square plus x. d square is 2. 2d 2 into 2x plus 1. Okay na? Plus d power 4 0. 4 into d square is 2. d cube is 0 plus 0. So final ga x square plus x minus 2 minus 2 minus 4x minus 2 minus 2 minus 4x minus 2. This is plus 8. This is plus 8. ఓకేనా? మళ్ళీ పెడతానమ్మా, వెయిట్ చేయండి. x square x minus 4x is minus 3x. 8 minus 4 is 4. చూడండి ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ రాసుకుని చూడండి. సో ఇక్కడ సో దిస్ ఇస్ 1 by d of this. 1 by d అంటే Integration, sir.
Fractions. Very good. Very good. So f is x square minus 3x plus 4 and 1 by d nothing but integral amount. 1 by d of f nothing but integral f. Integral of f, you know it, integral x square is x cube by 3. 3 into integral x dx is x square by 2. X square by 2. 4 into integral 1 dx is x. So this is my x square minus 3x plus 4. X cube by 3 minus 3x square by 2 plus 4. So this is my 4 kuda undi kada, sorry. This is my PA. Okay na? Any doubts, please? No? Any doubts, please? So like that we should go by method 3. Now we go for method 4. So general solution rasara y equal to CF plus PI. The general solution is y equal to CF plus PI. Okay. So write down next method 4 amma. In case of method 4, the q of x is in the form of e power ax into Vn. The q of x is in the form of e power ax into okay, like sin ax, e power ax into cos ax, e power ax into x, e power ax into x square, like that. In that case చూడండి, f of d into q of x. So ఇక్కడ 1 by f of d into
e power ax into v. Okay. So in this case, you should move e power x to be front. First e power ax ni front కి move చేయాలండి by replacing d by d plus e. So e power ax ని front కి move చేయడానికి మనం లంచం ఇవ్వాలి. లంచం ఏంటంటే d ప్లేస్ లో d plus a replace చేయాలి. ఓకేనా? So then e power x to be front, move to be front, and this is 1 by d plus f of d plus a into v. So the pi will be okay, e power x into v and so we move e power x to be front by replacing d by d plus a. By replacing d by d plus a. Okay, then this is e power x into 1 by f of d plus a into v. Okay, so ఇక్కడ ఉంది కదా సార్, ఇక్కడే రాయేస్తాను కదా సార్ అంటే కుదరదు. ఓకేనా? సో e power ax to be move to be front by replacing d by d plus a. That is the formula. ఓకేనా? ఓకేనా? So based on this we will simplify this. Based on v we will simplify. Okay na? So write down problem, solve d square y by dx square minus 6 dy by dx plus 13y equal to 8 into e power 3x into sine 2x. 8 into e power 2x into sine 2x. CF కనుక్కోండి. CF కనుక్కోండమ్మా. We'll come back in 10 minutes. CF కనుక్కోండి.
So what is CF now? Anyone? -1 plus 2i, comma -1 minus 2i. The chamma. D 1 square 2i, sir. M square minus 6M plus 13, right? Sir. So what are the roots? -1 plus 2i, comma -1 minus 2i. 3 plus or minus 2i, sir. Very good. 3 plus or minus 2. So then what is CF now? E power 3x into. C1 cos C1 cos 2x plus C2 sin 2x. 2x, sin Very 2x. good. Now we go for PI. Pay చేశారు ఎవరన్నా? D square minus 6D plus 13 into 8 into e power 3x into sin 2x. Sorry. So I have to move e power 3x to be front by replacing d by d plus a. D by d plus a. Keep in mind the d by d plus a. So if I replace d by d plus 3, e power 3x to be front, d square means d plus 3 whole square minus 6d plus 13 sin 2x. 8 e power 3x. So this is d square plus 9 plus 6d minus 6d minus 18 plus 13 sin 2x. Okay now? 9 plus 13, 21 minus 18, 21, 22. 4, correct now? So put d square sin 2x, sin x plus linchali, d square plus minus a square, minus 1 replace. So this will be 0. అప్పుడు ఏం చేయాలి 1 by 2d x sin 2x. So 8 e power 3x x by 2 sin 2x is integral is minus cos 2x by 2. This is 4 2s are 8 minus 2 e power 3x sin cos 2x minus 2 e power 3x cos 2x. Correct number? 2x ఉంది కదా x ఉంది ఇక్కడ సారీ x కూడా ఉంది x కూడా ఉందమ్మా. Any doubts please? Any doubts please? Okay na? So therefore general solution is y equal to CF plus PI. CF enter replace and PI enter replace. Hypernolic problem change solve 6d square minus d minus 2 into y equal to x e power minus x. So what are the roots?
What are the roots? 4, minus 3. Minus 1 by 2, 2 by 3. By 3 minus 1 by 2. Minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. A is 6, right? A is 6. B is minus 1. C is minus 2. 1 plus or minus root of 1 plus 4 6 are 24, 24 2s are 48, 49 by 12. 1 plus or minus 7 by 12. 1 plus 7 by 12 is m equal to 8 by 12 minus 6 by 12. 3 by 2 comma minus 1 by 2. Enough? Correct enough? Right? Two by 3, sir. Oh, sorry. Correct. 2 by 3. f of d ఎంత 6d square. U of x ఎంత x e power minus x. To move front e power minus to be front, what do we have to replace? Anyone? What we have to replace? D minus 1. Very good. 6 into d minus 1 whole square minus of d minus 1 minus 2. 6d square plus 1 minus 2d minus d plus 1 minus 2. This is 6d square plus 6 minus 12d minus d minus 1. దీని ఎలా రాయొచ్చు 6d square minus 13d plus 5. Correct enough? So I take 5 as common. Whole inverse I'll write. Whole inverse I'll write. Using of expansion, we'll expand this. 1 minus 6d square minus 13d by 5 plus 6d square minus 13d by 5 whole square. Of course, x we have, no need of this. Okay, no problem. So if f is x, df is 1, d square f is 0. Then 1 into x is x, 6 0, 6 into 0 minus 13 into 1 by 5. E power minus x by 5, x plus 13 by 5. 5 is LCM, 5x plus 13.
This is my Pi. Therefore, general solution is phi equal to Cf plus Pi. Cf అంటే ఏంటి రీప్లేస్ అయ్యింది, Pi అంటే ఏంటి రీప్లేస్ అయ్యింది. Any doubts, please? అయిపోయిన వాళ్ళు ప్రాబ్లం చేయండి. Solve d square minus 4 into y equal to x sin hx. X sin hx. రాసుకున్నారా? M equals to plus or minus 2, sir. Very good. Finding Cf. Therefore, Cf is C1 e power 2x, C2 e power minus 2x. Now coming to Pi. So దీని ఎలా రాయాలి? Anyone? hx ని e power x minus e power minus x by 2 రాసుకోవచ్చు సార్. Very good. Very good. సార్ e power x minus సార్. Sorry. Minus x e power x by 2 minus x e power minus x by 2. This I called as Pi1. This I called as Pi2. ఇక్కడ వేరే చేస్తారంటే చేయొచ్చమ్మా, కాకపోతే కొంచెం మనకు క్లమ్జీగా అవుతుంది, అందుకే Pi1 అనుకొని చేయండి. కొంచెం to move e power x to be front, replacing d by d plus 1. D by d plus 1. Then e power x by 2, 1 by d plus 1 whole square minus 4 x. This is d square plus 2d plus 1 minus 4 x. So this we will write as d square plus 2d minus 3. అవునా? Minus 3 taken common.
కరెక్ట్ చేసామా? సో this will be e power x by minus 6. So using our formula, we can expand this 1 minus of minus plus 1 plus d square 2d kada idi 2d by 3 2d by 3 square terms no needed because of only x we have. E power x by minus 6, 1 into x is x, d square is 0. So this is e power x by minus 6, x plus 2 by 3. Okay, now. Next we go for pi2. pi2 is 1 by d square minus 4 x e power x, sorry, x e power minus x by 2. Antena? Yeah, x e power minus x by 2. Here also to move e power x, e power minus x to be front by replacing d by d minus 1. By replacing d by d minus 1. Replace d e power minus x by 2 ని front కి move చేస్తే d place లో d minus 1 replace చేస్తే d square minus 2d plus 1 minus 4. e power minus x, sir. Okay, sorry. d square minus 2d by 3 dx. Minus 6 రాస్తాను ఇక్కడ minus 6. 1 minus d square minus 2d by 3 whole inverse into x. So we can expand this also by using the formula 1 minus d square minus 2d plus, right, plus 3 plus and so on into x. X 0 minus 2 x minus 2 by 3. Okay, na? So therefore pi Sir, కింద denominator లో minus 6 కదండి సార్. pi is pi1 plus pi2. అవునా? pi1 ఏంటి? e power x by minus 6 x plus 2 by 3. pi2 ఏంటి? e power x by minus 6 x minus 2 by 3. ఇది మైనస్ కదా? సో మీరు అలాగే ఉంచొచ్చు, దీన్ని కూడా సింప్లిఫై చేస్తానంటే చేయొచ్చు. ఎలా అంటే x by 6 ని x by minus 6 ని కామన్ చేసాను అనుకో, x by minus 6 ని ఇక్కడ e power x, ఇక్కడ e power minus x. ఓకేనా? 2 by 3 into minus 6 ని కామన్ చేసాను అనుకో, 2 by 3 into minus 6 ని కామన్ చేస్తే ఇక్కడ e power x, this is e power minus x. ఇదేమో 2 cos x 2 cos hx అని రాయొచ్చు. అవునా? ఇదేమో minus 1 by 9 2 sin hx అని రాయొచ్చు.
ఓకేనా? రాంగ్ రాసు, ఇది మైనస్ ఆల్రెడీ, అవునా? దిస్ ఇస్ మైనస్. PI1 మైనస్ PI2 రాయాలి, ఇది మైనస్ రాయాలి, ఇది మైనస్, ఇది ప్లస్, అంటే ఇది x బై మైనస్ 6 2 sin hx minus 1/9 2 cos hx minus x by 3 sin hx minus 2/9 cos hx. So this is PI. సో మీరు సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు, కావాలంటే చేయొచ్చు. సో ఇక్కడికి స్టాప్ చేసినా నో ప్రాబ్లం, ఓకేనా? సో ఇక్కడ స్టాప్ చేసినా నో ప్రాబ్లం. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ సింప్లిఫై. సో therefore general solution is y equal to CF plus PI. సో ఇక్కడ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ 2 3 అలా ఉంటే అమ్మా PI1 PI2 PI3 అలా అనుకొని సాల్వ్ చేయండి, కొంచెం కరెక్షన్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది, ఓకేనా? కొందరు పిసినారు వాళ్ళు ఉంటారు, ఇరికిచ్చి ఏందో రాస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు పిసినారు వాళ్ళు అనాలో, తెలియదు అనాలో, నాలెడ్జ్ లేదనాలో ఒకసారి అర్థం కాదు. ఎత్తుక్కొని కరెక్షన్ చేయాలి. పాపం కరెక్ట్గా రాసుంటారు, బట్ ఇరికిచ్చి రాసుంటారు, లేదా లెటర్స్ సరిగ్గా వచ్చుండవు, హ్యాండ్ రైటింగ్. అలాంటి పేపర్లు వచ్చినప్పుడు పెద్ద తలనొప్పి. సో అలాగే ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయండి. d² - 4d + 1 to y equal to e⁻²x into cos²x. ఎలా చేయాలి దీన్ని? PI ఎనీవన్? cos² వస్తే ఎలా చేయాలని చెప్పాను? PI ఎనీవన్? sin 2x like చేంజ్ చేసుకోవాలి సార్. 2x లోకి. ఎనీ అదర్? 1 plus cos 2x by 2 రాసుకోవచ్చు సార్. ఆల్రెడీ చెప్పానమ్మా, sin AX cos AX లో చెప్పాను, కాకపోతే e⁻²x ఎక్స్ట్రా ఉంది, ఓకేనా? అంటే దిస్ ఇస్ 1/2 into e⁻²x plus 1/2 into e⁻²x cos 2x. This is general method, method 1. This is method 4, ఓకేనా? This is this method, ఓకేనా? సాల్వ్ చేయండి, ఓకేనా? You can solve it easily. I hope you will get it right. This is PI1, this is PI2. సాల్వ్ చేస్తారా? Yes. So that's about method 3 and method 4, okay na? Any doubts please? Any doubts? Is there doubts unte adagandi? If there is no doubt, then we'll leave.